you guys get your backpacks off over here. So this is the lathe right here. Yeah. А, окей. Most of our Так, training back наш here. станок. Feel free to just set up wherever you guys like. Get comfortable. Мгм. Put that down. Gary will be here soon, I assume. Okay. You can put it here. Yeah, anyway. X-axis. This is a pneumatic slide mounted with an encoder and motor and magnet track. The Y slide and X slide are the same concept. You have a magnet track that is mounted to the saddle of the slide, and then you have a motor which is mounted to the rail. So the motor and magnet track are separate from each other, and that's how the Y-axis is able to move position. The slides are also air bearing as well, so they, without servo control, free float above the rail. I'll show you right now. So if we're to free float the lathe, the Y-axis, all I have to do is press the left cycle start button, and then the axis is floating on top of the rail. The Y-axis. The Y-axis, or the X-axis, is a little bit longer in travel than the Y-axis. The Y-axis is an 8-inch slide. The X-axis is a 12-inch slide. But the same concept as the Y-axis. It's a free-floating air-bearing slide controlled by a motor and magnet track. So now on top of the Y-axis, we have the spindle. So now the spindle is able to come forward on the tooling plate. The spindle spins at a max of 10,000 RPMs. So you're able to change speeds within 10,000 RPMs. So aside from that, you have the tooling plate. So on the tooling plate, you have the narrow fixed tool posts here. You have the OT, which is our oscillating tool. That has one tool mounted on the arm. You have a YLS, which senses the Y position. This will probe the spindle or whatever part is in the spindle so it knows exactly how far that part. How's it going? Gary? Nice to see you again. Я уже поплыла. Я разобралась, что это Y, X, что это два как бы направления, и что здесь есть птичка, которая контролирует. Ну, короче, нам... Absolutely. We didn't get too far into it, so I'll even go a little more in depth and kind of take things apart so you guys can see. I have a question. I'm noticing you have a filter, air filter there. Oh yeah. Is that separate? Is that in addition to? Yeah, so that would be separate, and that is individual to the airdrop that's coming Yeah. down. So is that required? I mean, it's just another safety measure Okay. that you can take to keep the air Okay. free of contamination. Okay. We would recommend that. You because, okay? yeah. Can you send me the Absolutely. the part? Definitely. I I'll, didn't even bring my. But you have. I'll my find out from okay, our guy. Yeah. I should have brought some. Perfect. Который на воздухе сидит, потому что то есть у нас фильтруется, у нас есть фильтр, который фильтрует компрессор, и здесь у них есть фильтр, но у них еще дополнительный. А где он находится? Вон, вот это черный. Да, вот, Где ну-ка? вот это. Я попросил, они пришлют, какой именно фильтр. Как часто его менять? How often do you replace that? I mean, we're checking them pretty frequently. Okay. Yeah. Yeah, So so it's we'll check. absolutely. У меня вот у них здесь есть фильтр, Раз фильтр, и потом на компрессоре, и и вот еще В общем, третий. 3 фильтра, да? Да, да, то есть надо, то есть в принципе он не Они где обязательно. продаются? Ну, вот выясним. Ага, потому что там все, что можно купить сейчас здесь, покупать здесь. Без этого шланга и это pole-inch industrial connector, industrial. То есть я могу прислать потом. Индустриальный Air Connect. Show you guys. So this is the FRL unit. Filtration, regulation, and lubrication.
Right here you have the main cutoff. So this is where you can turn the air off and on. То есть здесь Сейчас я- выключается Turn the air on. воздух. We have the regulator here, which you have your analog and then your digital pressure switch. То есть это показывает давление. А какое давление должно быть нужно? So what is the normal? We set the main air pressure to 90 psi. 90 PSI. Вот видите. So you have two air filters here. This air filter right here, this white one, is a good one to check to make sure there's no contamination within the air system. You'll see yellowing or you'll see debris start to build up on this air filter. То есть на белом будет появляться желтое или там что-то будет появляться и тогда Надо менять, да? А вот это что за фильтр? And this one? Yeah, so now it's a good thing if you check this one and you see contamination to go and check this one as well. Okay. And how do you check these? So if you're to shut off the air, you can press and hold or pull down the tab here, and then it's a clockwise twist. And it's kind of difficult. It's a little, Немножко сложно по часовой. and then once you get it to, I think it's like a 45 degree, and then you can unthread that filter, да? from there, and you can check on the inside and the outside of the filter. And then where would they get the filters if We provide a few extra filters in our Okay. accessory kit, but you can Yeah. also buy them through us. And we Okay, can so send you- basically just order. Yeah, yeah. And how often do you how often do you need to change them? Like, I would check it on a monthly basis. Monthly I mean, if you find that it's not dirtying it that frequently, and you have a really good clean air Okay. supply, then it's probably not as frequent. But I see. to start your process, I would check that maybe on a monthly basis. Okay, Yeah. So we need to have a procedure, like Yeah. if this is what you do. Yeah. То есть где-то раз в месяц надо менять. И я бы написал процедуру, то есть вот здесь там вот такого-то числа мы меняем фильтр, проверяем фильтр. То есть не раз в месяц проверять, не менять. Зависит от того, насколько грязный у вас воздух. сам. Понятно, почему нужно замкнутое пространство и чистый воздух. И здесь тоже так же, да, фильтр меняется? And then how do you Раз. so this Same idea. So the bowl, you will press down the tab, or you pull down this tab, and then slowly twist clockwise, and then it'll release. Okay. And then when you pull the filter, like what are you looking for? So now this is also a thread. I see. So А это тоже откручивается. Тот просто снимается, а этот откручивается. when you pull the filter, you're really looking for any sort of debris. If you look at it and it looks like it's damp and there's actual, fluid on the filter, you know to double check your compressor and make sure I that it's see. Okay. Если он Provided. То есть влажный, здесь, да, если там масло какое-то, либо если там пыль какая-то или влажно, то надо проверять компрессор. you'll probably see compressor some проверяем. discoloring. Yeah. Можем Да. мы закупить сразу на год и забрать? Фильтра, мелкие расходники. So, то есть они поставляют несколько штук. Я То хочу есть сразу там забрать. есть. So he wants to see whether they can get a few filters Sure. to take with them. Sure. So just additional ones. Absolutely, yeah. So once you А вот здесь что за фильтра? Ну, это просто Воздуховоды, для- да? да, это просто воздуховод, чтобы это самое. То есть Oh, yeah, здесь those are- это просто. those are fans. We typically like to clean these up pretty frequently because what will happen is it'll build up with dust. Хорошо. Это идет от компрессора, да? Да, это идет такая. Так, а вот эти что такие за провода? Вот Это это. провод. So this is the power. No, that's the main power cable. And Yeah. then what is this one? That is for the vacuum receptacle, so that will switch the vacuum on and off. Это будет, это чтобы подключать этот самый пылесос. А, Ну, пылесос- это пылесос, да? Да, то есть пылесос вот он. Ага. То есть вот он подключается, он включает и Все, выключает. это для пылесоса. So the receptacle is part of the unit or that's It should be. So, what are you? Do you guys have a vacuum? we are still gonna look for a vacuum, so Okay. we'll probably get one of those. Yeah. But I don't know what they're getting. То есть этот самый пылесос не приходит с ним. Мы уже купили один. Уже Купили, да, да. Yeah. no. Так, вот это что для чего? А это подключение. Это основную машину подключаем, да, станок?
So I believe with the lathe, the vacuum receptacle box is provided with that. Okay. So it's really just Okay, whatever so just vacuum basically you whatever get vacuum. power to the receptacle. Do you like this one? I do, yeah. Yeah, So that's probably the one we're gonna try. to do. Easy to clean. You just remove the door here. pull Гарри, the а вот эти filter что out, за шланги? clean it out. Два шланга. А это воздух, наверное. Я думаю, что нам пока вот эти What хотя бы описать, Also что this- где... There's a пока lot что of сразу через cabling это работает. and tubing Тяжеловато. coming from the bottom of the lathe to the top of the So lathe. this is air tube. There's a lot of air tubes in here, but there's also electrical Okay. cabling that goes to the tooling plate. So the aught needs power. It also has an encoder connection. Okay. So there's encoder, there's power. We have a ground running through here as well. I think one tube has more pneumatics and one tube has. То есть здесь есть воздушные, то есть для пневматики, то есть здесь вот отсюда воздух там где-то выходит, а по-моему вот эта штука на воздухе работает, плюс электрические все капилля, то есть все, что вот здесь есть, здесь все спрятано через просто, эти, через Хорошо. это. Вот этот девайс как называется? Это как, what was the name? The filtration and conditioning. right? Yeah, so FRL unit, filtration, regulation, and lubrication. Да, filtration, regulation, lubrication, фильтр, регулирование и смазка. Так. А это что такое? Смотрите, раз, два, что-то подключать, да? Или And then заглушки стоят? these we don't use, right? Yeah, so that's plugged off for now. If you were to install an autoloader on this, Oh, okay. the air would then branch out from То there. есть это если там автолодер, это он, который сам меняет, то тогда отсюда подключается. То есть сейчас нам это не нужно. Ага. Нужно ли здесь проводить калибровку, так как стоят манометры? Is there any calibration for these? No. Так, калибровки не нуждается. Не нужно. Только меняем фильтра и все, да? И настраиваем. Этот блок мы получаем. Да, этот блок он приходит сюда. Да, вот, то есть вы получаете вот это, нет пылесоса, вот это тоже придет, по-моему. Он сказал, что вот это чтобы включать, выключать пылесос. Гарри, подскажите, пожалуйста, если у нас тут будут параметры ниже или выше, что нам делать? And then what happens if these are off? So I'll show you right now. So that digital pressure switch is set so that if the air ever drops, you'll lose servo control. Oh, okay. So I'll demonstrate that right now. As you go over here and just start to lower the air. То есть если понижается, то он просто выключится. Окей. А можно сами регулировать, да, вот так? Be at 70. It'll kick off at 70 psi. То есть когда до 70 доходит, он выключает. And then that means nothing is Yeah, working. yeah. So now the machine won't be able to operate for safety reasons. The air is too low. Okay. And now what will happen is it'll only come back on after reaching 75. So if the spindle is rotating and then the pressure drops, will it just stop? There's no brake on it. So if it is, say you lose servo control, it'll be free floating at that point. And if you lose air, it will probably come to a halt without the air. Yeah. So that's not the best thing for the spindle. No. То есть если спускается давление, то есть он все останавливается. В принципе, если спустится давление, пока он крутится, то есть это будет не самое хорошее для нас. Потому что там же подшипники на воздухе. Все понятно. 90 тут в чем она измеряется? 90 это PSI, это фунт на квадратный дюйм. Фут на... То есть там есть, можно PSI перевести Все, окей, все подключили. О, понятно. Так, ну все. Так, дальше. Okay, I'll take you guys over to the rear of the lathe since we've already kind of covered the air supply. The disconnect here. So now if you have your main power cable which comes in from that side of the lathe, this main breaker here. То есть вот туда подключается главный электрический. Это хендель, да, здесь? So if you needed to do a shutdown and you need to unplug your lathe, sometimes it's a good practice to come in here and just turn that breaker off just to make sure no one plugs in the lathe and turns it on without. То есть это главный выключатель. То есть если надо что-то сделать, то вот оттуда можно выключить. Обесточить полностью, да, его? Ну, понятно.
So from the output of the breaker, you go to a power filter here, which then filters the power to the power supply. То есть это фильтр для электричества, чтобы если там сам пометить, чтобы Now, depending on your building supply voltage, it could be anywhere from 240 volts to 200 volts. You may need to tap the transformer in a specific orientation. They need to, but you guys know what the voltage is. Exactly. Вы не сказали, какое у вас напряжение? 220 у нас 220, то есть вы стандарт. померили, да, или? Нет, не мерили То есть еще. надо померить, потому что so it's supposed to be the standard is 220, Okay. but it's better to, то есть лучше померить и дать им знать прежде, чем, потому что бывает, Скачок. ну, бывает только 220 стандарт, он иногда бывает от 208 до 240. То есть нужно померить, нет, надо померить, дать им знать, и они тогда трансформатор подключат. Да. То есть там померить что? Напряжение. От розетки напряжение какое идет? А если оно колеблется? Но оно не будет так сильно колебаться. То есть там оно то есть просто померить, Хорошо. дойти и знать. Но я думаю, у вас такой вот проблемы не будет. Я думаю, там более стандартный 220. У нас стандарт везде А разный. здесь просто вот здесь, когда говорят 220, оно в некоторых местах 208, в некоторых местах 240. То есть у нас 212. Гарри, вот я вижу в манометре, да, тоже, что они означают и как их контролировать. Или они постоянно показывают свои вот эти нормы. 0,6. Oh, so this is the main air manifold. So from the FRL unit, you have this main air line, which then feeds this whole manifold right here. So now you have a lot of individual air valves on the manifold, but you also have some regulators over here. This regulator would be for the FT3 unit, which you guys don't have. You guys have an OT. So this is unused. То есть это не используется первый год. But then this regulator down here is specifically for the air going to the spindle. So this we Вот это, который идет на спину. and then we set that to 80 psi. Там 80 песо. And then do you ever check? See what It's a good thing to check if you're seeing air fluctuations in your air supply. It's good to check and make sure that nothing on these regulators has gone out of So line. the air you set in the main line to like 120 psi is that? That's a pretty good one, and then you'll just bring it down to 90 and then, and then 90 and then 80 over. yeah, yeah. То есть если здесь у нас 120 psi, то есть там оно спустится до 90, Так. то есть 120 это хорошее, то есть нам нужно, чтобы было больше 90. 120 хорошая цифра. Тут оно спускается до 90, когда заходит, а здесь оно спускается до 80 и 80 уже переходит в это самое, на спину. Тут выходит на автомат настраивается, да, сам? Да, да. Регулируешь сам. Хорошо. Здесь Этот самый пульт, квадратный. Да, да, Гарри, можете спросить, в основном какие тут запчасти как бы выходят из строя? Там первый год используют, второй год, и Does что там? anything out of this part, like what is the parts that need maintenance replacement, like what So I mean, should be changed? generally everything will hold up pretty well. Sometimes we'll occasionally see some of the power supplies start to fail over time, but you won't see that maybe for another 10 years or so. То есть иногда блоки питания выходят, но это может там 10 лет. То есть здесь все, по идее, должно работать долго. Да, ну все, отлично. Все, окей. Generally, everything's pretty dialed in here for components, and the longevity on these components is pretty good. We've even been updating components like the power supplies here to improve the output. We also have a lot of breakers in here too, which are safety to the machine in case something trips on the output side. These breakers will trip, which kind of protects the rest of the machine. We have a lot of fusing as well. So, I mean, mostly if you're going to be changing, if things start to go bad on the machine, you'll see this more with the fuses.
So you'll have bad fuses, and there's a lot of different fuse locations on the machine. But on the power supply, you have a fuse right here for the laser, a fuse right here for the 24 volt. So that's the предохранитель для лазера, а это this is For for 20, the 5 volts. а это here. для 5 вольтных предохранителей. And then 24 volts. А это Right для here. 24 вольтных. Тогда нужно будет... А вот у него есть вот. This is the air manifold. So that comes with Гарри, нам Yeah, нужно с собой yeah, забрать yeah. запасные, хорошо предохранители, часто перебирает. Потом, Гарри, вопрос такой. Во время работы как часто нужно открывать и смотреть? How often do you, or ever do you open the back side and look at it? So, I mean, it's good to add that into your preventative maintenance schedule. So maybe on a yearly basis, maybe half a year, 6 months, just to 6 месяцев до года открывать, смотреть. you should you want to make sure there's no heavy dust buildup or contamination of the signal Там rays. пыль, чтобы пробурить. And then you vacuum, right? Yeah, vacuum anything that. После доставки инженера данной компании к нам придет на установку, да, простите? And then I think when this machine gets to the clinic, you will some engineers will come and set it up. Yes, I think that's the I believe so. Okay. Помимо пусконаладочной работы, что они еще будут делать в Казахстане? So what else are they gonna do other than starting? Oh, components wise, we're gonna do a full. We're gonna run through some calibrations and stuff like that with the DAC software. I'll teach you a lot about the DAC software, the menus, the sub menus. Aside from this, is there any other questions? So I just want to briefly go over a few things. I don't want to drag you guys along here, but so you have your power supply, which is your main power distribution unit. It sends power to everywhere in the machine. You have your PLC, your programmable logic controller. The input is on the top and the output is on the bottom. You'll notice that there's a ribbon cable on the top side of the air manifold. Now, each air valve has an associated output on the PLC. So this is this Oh, no, you controls these, right? Yeah, Or- yeah, То есть вот yeah. So этот модуль контролирует вот эти все те самые валвы, которые открывают, закрывают воздух. So that only controls the air, or that controls other things as well? So this right now, this controls other things. Oh, okay. There are sensors Oh, okay. and other things that are hooked up on our PLC, but mainly the air supplies are hooked up here. Okay. This right here is a junction for the 24 volts. Not too important. This right here is your laser power supply. То есть это для лазера, это блок питания для лазера, а вот здесь это контроллер, который контролирует очистку. And then one more thing, the motor cables are connected here. So А вот это кабели для моторов, моторы здесь подключаются. and those are coming from the amplifier, which then connect here and then go up to each one of the axes. And then so you have 4 axes. 2 per. One's more of a signal cable, and then another. Your computer over here. Your computer consists of 3 boards. You got a host CPU board, which controls the operating system and any applications aside from the DAC То software. есть это компьютер, вот это материнская плата. The host communicates with another CPU board up here, but this CPU board is dedicated to the DAC software and the digital motion control. То есть там наверху еще одна материнская плата, но она общается только с датом. А motion control вот это средняя плата. А могут ли они удаленно смотреть, как наш девайс работает? Do you have a remote access to this? Yes, we do. Yeah. Yeah. То есть если Through русский which TeamViewer. TeamViewer. Да, через TeamViewer они могут подключиться. и помочь нам, да, если что, вот, то есть, окей. So now the DMC CPU controls holds a lot of the information for the DMC, which is the heart of the DSP servo controller system. This board is directly connected to the interface modules down below.
So this board interfaces with these modules down here. A lot of these modules are signals and feedback for the motion and the speed, the torque of the motors for the X and Y axis, and then the C and the A axis. Another thing you have on the interface modules down below is you have the encoders are all hooked up down on IM3. То есть здесь, в принципе, весь контроль, то есть энкодеры, motion, то есть все. So the encoders send feedback on position, and then the motors are directly hooked up to the interface module as well via these cables here. You can also see on the C axis, it's this cable. These cables here get hooked up directly here. The X and the Y axis are on IM1. The A and the C axis are on IM2. And you can see these cables here, these large ribbon cables connect directly to the DMC. So x-axis and y-axis are Yeah, so Y axis here okay, and then the x-axis, X-axis. right. And then the a-axis is the oscillating pulse. Oscillating. Yeah. So yeah, that's kind of it. So you have your interface modules, you have your servo chassis. These are all your amplifiers here, X, Y, A, and C. And then aside from that, you have your on, your off switch. You have lights on both sides of the machines. So if you ever need to come in here and take a look at what's going on, we'll get more in depth with all this as we move forward. like other than there is dust, we need to vacuum it. Yeah. There is not much. Not much. We typically recommend you just clean the fans on the lathe, and that'll keep most of the dust from collecting. То есть единственный тут maintenance надо проводить, это чистить эти самые вентиляторы, чтобы пыль не собиралась. Обычно уход это как за компьютером, да? Ну да, И да, всё. чтобы пыль не было. То есть если что-то сломается, то самим починить, я думаю. Хорошо. Учитывая то, что это компьютер у нас, кто будет нам обновлять эту систему? Они сами обновляют How автоматически? does the updates work? Do you need to make updates on this computer, or do you Not just generally. So if you're hooked up to the internet, we find that Windows will sometimes want to update, but you can also turn that off. do you recommend it? That's a good question for the application system. I'm not sure if that's something they recommend to the customer, but I know it does exist. And То есть если компьютер подключен к интернету, то в принципе Windows может обновляться, но мы потом спросим, нужно это делать или нет, потому что это in most cases, what I'll see when I go to customer sites is that the lathes are disconnected from the internet, so generally they won't be they won't updating in be that okay. scenario. yeah. But then if you need to remote in, then you would We would connect have it, to connect, and yeah. then it would say, hey, do you Yeah. want to? Yeah. Okay. And that's the only way we'd be able to connect via TeamViewer if you have the lathe То connected. есть обычно, когда они работают, они отключены от интернета, но если там нужно будет подключиться дистанционно, то тогда нужно подключить, надо будет подключить. А как интернет. подключить? So it's Ethernet, right? Yeah, so Ethernet, you get your Ethernet, your external source for network, and then you connect it Вот, да? right here. Yeah. Окей. Yeah. And now I'll show you guys inside the machine because there's a cable. If you're having network trouble and you need to troubleshoot whether it's a connection or not, there's a blue extension cable that connects to the back side, and then that comes up and connects to the host CPU board. Подключение к интернету. И что, ребята? Окей, все. And these Schrader valves here will inflate each airbag. Okay. I can even show you guys the process of that so you То guys есть are это aware. чтобы накачать воздухом вот эти Подушки. подушки. А как давление? Он потом покажет. А покажет, да? Хорошо. Side of the axis and all the covers, what it looks like on the inside here. So you have your linear encoder right here, which sends feedback on its position via the read head cable. So you have your read head, which is mounted to the actual granite. And then if you look in here, which I kind of showed you guys earlier, you can see there's a motor mounted to the rail of the slide, and the magnet track floats with the saddle.
То есть мотор здесь находится, и вот и он на магнитных подушках. А как его двигать? Как он нажимает? Ну, то есть, На кнопку нажимает, да? он Вот там? кнопка, да, кнопка сбоку, и так, стоп, А, стоп. сбоку, Oh, да? yeah, so о, it's that кнопка, button о. right there, yeah. А это что? And this and then this why only would works you ever when, want to do that? well, in case you need to do any Oh, you maintenance just on the make it machine. pull it out there. Sometimes you might want to get ahead of the game and change all your diamonds out while the blade is closer to one end or the other. Oh, I see. And So that unlocks this axis and Yeah. this one unlocks. yeah, so it bypasses. It's able to freely float the Y slide and the same for the X slide. And you can only do this when the e-stop is down. Красная кнопка останавливает. Так, здесь кнопка регулирует данный девайс, да? Да, а вот это. Но только может это работает, когда... So this needs to be pressed. It needs to be down. Да, то есть это должно быть нажато, чтобы это работало. То есть если там двигается, то у вас не получится. If this is up, you can still. Все. Oh, you won't be able to. Возьму, Yeah. это что такое? Что объясни? First, Эти девайсы. second push То есть, here. yeah. Okay. Вот даже Windows, да, то есть вот он вращается, а это вот здесь расположены все эти самые. How do you call this whole assembly? So I would. So this would be the tooling plate. The tooling. Yeah. То есть, да, то есть это tooling plate, то есть это самое tooling plate, то есть там где А, место, где инструменты. все тул Да, находится. место для инструментов. Инструментальная платформа. Да. О. А вот эта штучка, я так и не поняла, вот это вот что такое? Вот он просто Это показывал на that's неё. the reader, right? That's the read head. То есть он читает положение, где Видимо. находится Окей. этот сам. Я поняла. Мгм. And one more thing. Each slide has a positive and negative hard I limit. see, yes. So these flags here, I can't really go this direction, but I'll show you here. So right now the LED for the negative limit is on. As soon as it hits that limit, that LED will turn off, and it'll stop. It'll stop the travel. Another thing here, actually, that's it for the y-axis. Let me close that up. Do you ever need to clean the encoders? Yeah. So that's something you might want to include in a preventative maintenance And schedule. what is the process for We typically use lint-free rags. I'll show you the rags that we use. These are perfect for cleaning the encoder. And they don't leave behind any debris, and they're very non-abrasive. So when you So what I'll do, они вот yeah. этим чистят. Yes, I see. And so what I'll do is I'll typically use 99% IPA. 99% захватило алкоголь. 99% теплового алкоголя. You'd probably make sure you don't spray the alcohol while the machine's on. Just spray it onto the rag first and then apply. На это самое, на тряпочку и потом. And then I typically clean the encoder in a downward motion like this. Yeah, like almost like a dab, and then Как часто нужно? And how often? this is something I would check every few months. Несколько месяцев раз. At То least есть я бы составил вот просто календарь, как вот там раз в месяц, вот каждый Фильтры день вот это меняем, делать, раз в неделю. обрабатываем. Do you, Это- do you have a schedule what we have to do 1 month, 2 months, we 3 don't, months? I don't know if we necessarily have like a maintenance schedule, but what we'll recommend is that you'll have somebody from DAC come out once every year to do preventative maintenance. That might not be possible. But what we can do is we can provide you with our list of Yes, maintenance yes, measures. We need Yeah, to list to yeah. Yeah, okay. Yeah, and then I think we'll make our schedule. We'll share that Perfect. schedule. Okay. Perfect. Because we'll need to, because we'll all like our ISO will require us to. You want to keep basically everything have- nice and clean. Yeah. And you know, I will say that I'll go to customer sites and I'll see from year to year that areas like the encoder, they don't get very dirty, but it's good to always check and just make sure. Based on the material that you're cutting, how dirty it gets in the lab, there could be a lot of factors there. So I'll just close this up, and then the last thing I want to go over for components is the tooling plate components. So on the front end, you have the laser engraver. So this here laser engraver has 3 separate mirrors
and then a focal lens on the end. То есть там это лазер, и там 3 зеркала и линза здесь. And I'll show you guys on this side. Лазером что считывает? Он не считывает, Он он гравирует. гравирует. А это гравирующий, да, выходит у нас? Okay, I have a question. Yeah. Is it possible to make by this laser the fenestration? Is it possible not? I'm not 100% Yeah. sure. I think the fenestration you will make with this. Yeah, this is. Yeah, I know. Of course, you can make a fenestration through the сверлом. Yeah. Но это слишком большая ответственность. И в нашем лаборатории клиник они делают версию лазера. Yeah, so do you control the laser, like the power and the Yes. duration? Yeah, so you have, there's several parameters, I think 4 parameters total that you can control with the laser. And this is based on the material that you're using. So if you're using a softer, more denser material, you might need higher numbers or slower numbers. And we have calibrations for the laser where you can dial those numbers in per material. I'll have to show you that as we get further along because it's a little bit of a complicated process, but you have the option to change those numbers up per material. Можно поэкспериментировать. Я думаю, они не делали, но можно поэкспериментировать. Там 4 параметра. Окей, ну да, для нас важно, чтобы мы могли гравировать разные материалы. Потому And do you change the parameters for different materials? Yeah. How many different materials are you using? we will use Contomac. Okay. So classic, comfort, extra, extreme, and infinite. Okay. All right. For daily wear, for trial set, for wearing, for scleral, for Okay. orthopedic. Yeah. So we need. You need to know Yes. several different. Yes. I'll run you through when we get to the part where we're calibrating the laser. I'll show you exactly what we do to dial that in for actual laser. That Вот это лазер. Это лазер, да, что? На самом деле, да, вот он. on the laser, you have a laser shutter. So this is an air cylinder that will block the laser when it's off, and then it will release, the air cylinder will release when the laser is commanded То есть on. это шаттер, то есть он закрывает. And then it's only open when you're engraving, right? Exactly. Every other. Yep. And then so you need the pressure to open. Yes. Like if you cut the hose, it will shut off. You'll have a problem. It won't open. То есть он только открывается, когда сюда подается сжатый воздух. То есть в нормальном состоянии он закрыт. This is a sensor for the air cylinder, so this will sense whether the air cylinder is in or out. When the LED is on, the sensor is closed. When the LED is out, the sensor is open. То Or есть the когда cylinder is open. LED выключено, да, свет не горит, то значит лазер работает. Если горит, то значит закрыт. Вот здесь LED где-то. What is the LED? Oh, it's on the bottom right here. Oh, где-то там. Yes. So right now it's off. It's closed, yeah. So the laser, the beam gets shot out of the laser to the first mirror here. From the first mirror to the second mirror. From the second mirror to Одно the third зеркало, mirror. второе зеркало, третье зеркало. Мгм. Do you ever need to realign the mirror? Occasionally, but not. Is there a procedure or you We do. just have- We'll have a procedure, and it's a little bit. Obviously, you have to be wary of the lasering while you're doing that because you will have the power on for that. То есть иногда нужно будет перенастраивать, у них есть процедура так, то есть настраивать эти зеркала. Боже мой. А как это? Удаленно настраивать они? No, здесь so you basically open and In most cases, we'll have a DAC engineer come out and Okay. То есть это будет их инженер. А, на месте уже, когда грамм плюс там, да? Окей. So aside from the laser on the tooling plate, you have. I'll start from the front and then work my way in that direction. So you have an XLS precision switch. So this will sense the X position. То есть это он it's a touch probe, right? Yeah. Он это самое, он сенсор для позиций по X
и он касается этого самого, то есть материала и выставляет ножики. So if you're cutting a back and you make a diagnostic mark on the side, it will be picked up by the Да, X то on есть, если вы делаете линзу, которая, например, вторическая, то есть там будет резко вот здесь, и он риска вот здесь, вы эту риску почувствуете. Она физическая или нарисованная? Физически. Да, то есть он проб, то есть он тач-проб, то есть он на... Next we have the drill marker. So this is going to make your diagnostic mark. То есть вот эта дрель, она делает диагностические... Next we have the YLS. So this will sense the... Sorry? Oh yeah. Это дрель делает диагностические что? Диагностические там точки, которые показывают ориентацию линзы. Вот эти, То есть это гравировка за счет Да. этого. Да, то есть Сверла. за счет отсюда. Да. Окей. So the next... Вот уж какой-то сверло, да? yeah. Ну, So, сверло вот это, а это тач-проб. То есть это касательная проба. and this will specifically be for the Y-axis. So as the Y-axis comes forward, it's going to touch the face of the piece. Он That way. чувствует, когда вот то есть, Y передвигается, как только касается, мы выставляем ноги. And then, so from there, you have your fixed tool posts. То есть это зафиксированные резцы, они здесь стоят. This is a height adjustment gauge. This you can turn. And Вот за счет этого мы регулируем высоту, Чего? высоту резца. Да. Ну потом мы уже будем выставлять, да? Да, то есть это Показывать. то есть каждый раз, когда уже резцы уже меняете установлены, да, да, здесь у него? Да, то есть каждый раз, когда меняете резцы, надо будет регулировать высоту. я так понимаю. А вот тут манометр тоже стоит. Why is, what is this? so I put that on there for show. So that comes with the yacht, and this is really just a height gauge. То есть это показывает высоту, то есть это не манометр, это Высоту весов, да? Да, А какая стандартная размер So весов? we'll go through the calibration later. Right? Yeah, absolutely. Это потом, когда будем говорить про калибрацию, он все расскажет. То есть это будет довольно глубокий процесс. Станком, да. And so last but not least, we have the oscillating tool here. It has one Это arm on it. осциллирующий. This is servo controlled. The encoder is back here. I can even show you guys. So oscillating tool only has one diamond on it? Yeah, yeah. And so the aught specifically, we have our newer oscillating tool, which has 3 tools. Have you guys seen the FT3? I don't think I'll so. show you. I'll show you guys the FT3. If we come over here. То есть у них есть следующая модель, где 3 резца на На осцилляторе. осцилляторе. Это здесь для какая? айпринта, наверное. А нет, вот поэтому можно то же самое. Не, ну просто к тому, что если там какая-то супер... Почему нужно больше акселерирующих резцов? So who uses multiple tools on the oscillating tool? We've seen it in both contact lens and IOL. But what would be the application? Like, are you looking for a more complex lens or just so that you have? I would extra think tools? more complex designs because you have everything on oscillation, including if you're cutting contact lens, you have the option to put an edge tool, I see. a roughing tool, and a finish tool. So you can Oh, have okay. oscillation for each. То есть можно поставить roughing tool, то есть который первый это самый делает, потом вот первичное, потом вторичное, и еще там есть у них edge tool, который Край делает. край делает. Yeah. И это все акселерирующее. Да. So Valley doesn't have the 3 ones, right? I think Valley has the I believe so. They because they have the older weight. Yeah, they have the. Yeah, because we cut some crazy lenses in Valley, so I don't think. I think it's probably better, but I don't see that. Sure. And on the roughing, do you really need the fast The oscillation, oscillation? that's a good question. I mean, I'm not really versed in Okay. the application side of things. Я не понимаю, Я думаю, что не нужно. Нет, я понимаю, что он нам не нужен, я понимаю, не понимаю, когда он нужен. Просто интересно. Я тоже не понимаю, если честно. То есть если то есть у нас здесь есть
первый резец первичный, то есть Да, который... передний поверх. Задний. Не, он делает Грубую то есть обработку. грубую обработку. Нет. Потом мы делаем уже более точную обработку. И в принципе можно грубую обработку тоже делать со сцелирующим. Но я не знаю, нужно это или нет. То есть грубо. So wrapping usually is done spherically symmetric, right? So that's yeah, I believe the, so, yeah. or cylindrically symmetric, and then the oscillating tool does the cutting. Может быть, это Does будет the final- симметрично? So yeah, Yeah. But so I'm trying to see where would you need the. So I've to seen rough the- I've seen it done where the oscillation occurs on the roughing tool of the FT3. So I've seen it mostly done on the FT3 when it's cutting two curves, a bicurve or a toric. And then the finished tool will just come up and clean up that Yeah. patch. So I guess my question is there anything that you can do on a 3 tool that you cannot do on a single tool? That's a good question. That would be more for the applications guys later in the week. То есть я задаю вопрос, можно сделать что-то, то есть есть что-то, что можно сделать там, где у вас 3, но нельзя, наверное, ну, то есть непонятно. По-моему, можно сделать и так. Мне кажется, что и так можно. Но здесь просто, когда 3, окей, я Yeah, definitely excellent. Yeah. Thank you. Еще вот тут смотрите, вот есть ключи, тоже включать надо его, да? That's the keys for the laser, So right? this is the laser key. I generally, when I'm not using the laser, I'll turn that off just to have everything safe. То есть они обычно выключают. The LED will come on, but you will also see the laser LED too. That will get brighter as the laser is actually engraving. So right now it's off or right now? It's on right now. It's on right I'll now. generally Это turn что it за off. регулировка фьюз? Fuse это просто... extra fuse, Да, то есть это просто предохранитель. А предохранитель. То есть надо включить здесь, надо, чтобы там горел огонечек. Ну, то есть, Да, да. надо. Ну, когда все соберет, нам надо будет, да, заново Да, всё то как. есть надо будет процедуру. Знаете, я думаю, мы напишем у себя процедуру, просто пришлем вам, и у вас уже будет сама Было процедура. бы неплохо, чтобы была процедура. Desktop first. So you want to come over here to this icon, То есть так выключается. То есть приходите сюда и... shut down. То есть you just shut down the Shut desktop. down. Yeah, that way it protects the hard drive. Так, комментируйте, у вас То микрофон. есть сначала надо выключить компьютер, потом выключить сам инструмент. Ага, теперь А когда включаем. включать, включаем оттуда, and then the computer turns itself on. Yep, on всё, its own. автомат Компьютер сам выключается. себя включает. Окей. Есть запуск, да, первый? Вы это сделали, да? So what I typically do after just turning on the lathe, I ensure that I have air on the lathe. I'll check both Потом regulators here. проверяем, смотрим, чтобы было Давление давление. правильно. Так, далее что проверяем? And then what's the next thing? So the next thing would be to come over here and just first access Windows Да, потом идем до Windows. and then power on the amplifier. Оп, можно еще раз? Куда нажал? And then Yeah. we turn this. Здесь? Yeah, we turn this. открыли. Да, Yeah. открыли, а потом нажимаем на And then синюю hit кнопку. and power on. It's going to initialize the software really quick. А это же за кнопка. И вот это? And then those buttons. This will be for more operational. So Это когда уже делаем линзы, чтобы для оператора. when you run a program, you can press this button and it'll stop and it'll stop So the that's when program in your its tracks. diamonds are going into the. Yeah. Sorry. Windows, this button, This, yeah, you turn and Turn. then push the blue button. and, And this then blue button. Yeah. Okay. What happened here is the DAC software automatically kicked on as you turned on Windows. So if And you, is that always set up like that? that's fine. Just know that that's what happens when you turn the amplifiers on. The DAC software is going to initialize. If you don't turn the amplifiers on, you're just going to get a screen that says no power to amplifiers. Он сам себя тестирует, выходит, да? Когда Да, включаем да, компьютер. and then it does its internal testing or what? So it's really just an initialization process. So what it does is it homes each axis. So it'll home the y-axis, it'll home the c-axis, x-axis, a-axis. That way it gets its 0 position and then parts off of that position. Does it drift over the time of the day? Like if you're running the lathe for a day, do you need to rehome it? No, not necessarily. Every time you initialize the software, it'll home.
but you won't see any drift from Oh day yeah, to I day. guess your touch probes Yeah. get the center Yeah. every time. The if you do start to see that, that means you either have a contaminated encoder, or there might be debris on the encoder to the point where you need to go and То clean есть it off. просто приходим утром, включаем, больше не нужно перезагружать, то есть он находит свои позиции и А весь вечером день просто работает. выключаем, Да, не вечером. надо его там And then in толковать, the да? evening you just turn it off the way you show. You Turn could just off the power computer. it. Yep. Do you need to get out of the software? So you can actually, from the software, it's a little different. So I showed you a different way to shut it down. This one, when you're in the software, you can press escape, and then you can end and shut down, which will then shut down the shut computer down the as well. computer. Yeah. Okay, то есть нажимаете escape здесь. So you press S, right? There Yeah. is no. Is it touch screen or? It is touchscreen. So if we Можно нажать and then shut down the screen. Шатдаун тут. Да, Выключение. А, выключаем. И да? потом уже можно прийти и нажать на. Cancel отмена, just только Закончить Yeah, or программу. you can just. And then this one will just cancel the And then program. if you out. want to start, that's the back. DAC logo right here. Yeah. Гарик, смотри, такой вопрос. Вот мы пришли на работу, запустили станок, включился компьютер. Если какая-то ошибка будет, то он будет показывать, нет? Is it gonna show any errors if there is any errors? It will. Yeah. Да, Yeah. то есть он So покажет. Покажет, да? So it's gonna be like show up red or what's gonna? it'll give you an error screen. So it'll say the error code in the top left, and then it'll give you the associated Yeah, error. and then the thing is, so we'll have an operator that does not really speak English. Sure. So Sure. we'll have to show like an example of the error screen. Yeah. Yeah. What that would look like. There's a bit of a process that we go through. So when you get an error, what you can do from the error screen, and we'll go into this if we experience an error. Different errors. You can create an error report, which then gets saved to the lathe directory, probably during the bring up. And what it'll do is you'll create the error report through the DAC software. That will compress and zip the error report file and put it inside the AL2 folder. You'll copy this and then send it over to DAC. And then somebody from DAC will look through that folder. Надо будет взять вот эту копию вот этого зарисованного репорта для R, отправить их сюда, да, и они проверят и Скажите, скажут, что делать. Либо подключатся, либо скажут, что нет. Directory. Там он генерирует репорт для, если ошибка, он генерирует репорт ошибки, они там запоминают. So this address right here is the lathe directory. So this is the folder that holds everything associated to the DAC software. То есть они удаленно могут проверить наши ошибки, нам помочь, да? Проверить, они удаленно. Всё, вопрос закрыт. Let's start going over the menus. So from the top, I'll just start on the top left. This is a menu you guys won't be utilizing as often as, say, a DAC personnel. This menu allows you to load files, save files. То есть он говорит, что это меню вы обычно не будете использовать так часто, как люди из DAC. So what files are the... So there's a couple specific ones that I can think of off the top of my head. One being the history.txt file. So it's a text file that gives you the history of every change made to the lathe. So if I was trying to troubleshoot an issue and I wanted to see what was the process before it led to that issue, I could pull up this file. Oh, sorry. History.txt. Enter. And it's just going to give me a list of things that have been changed on this lathe. Это история того, что менялось. Yeah, so Что see, происходило? the top is the earliest date, and then if we go all the way to the bottom, this is the most recent, so February 11th. Okay, so if you start getting an error on a specific date, you can go and go. Sure. How We'll be busy able to day? see, yeah. How busy day? Oh, I know. That's me right there. I ran some fresh up calibrations before you guys came, so a couple changes. As you can see, we worked on it all the way back. January January 3rd. DAC install. День рождения, да, 3 января.
That's my daughter's birthday. Oh, no way. Yeah, Oh, yeah, wow. she was born on that day, you know. She gets the gift. Yes. Yeah, there you go. Maybe we should swap. It's only fitting. It's only It's fitting. a good lady. Yes. So aside from that, this is something that is kind of a tool for an engineer at DAC to help you guys troubleshoot what's going on with your lathe. We're able to pull up files from the lathe directory and access them in the software. And if say an applications engineer needs to make a change to a file, he can then save that file and it'll save to the lathe directory. То есть данная платформа первая была это чисто для работников, то есть Да, для то есть инженеров, что да, они меняют? edit. Туда мы не заходим, да, вообще? So do they need to go in this edit? Or- Not necessarily. Not the No, operator. The operator will generally be running out of the calibration menu. Okay. То есть So в основном они будут эскалировать calibration работать. so if you do is you're gonna initialize the software, go to the Первое надо calibration. DAC calibration menu, and then you'll start off with your tool post calibration. Так, нажимаем сюда и заходим на D, да? То есть, okay. So I have 4 tool posts, 1, 2, 3, and Yep. then 4 the oscillating one. Sure. And then options on top of that. So you have your drill marker calibrations and then your laser calibrations right here. And then are we going through the calibrations right now, or we're? Yeah, we can jump into that. I'll kind of there's some other sub menus that we can go over, but let's just jump right into the calibration just to kind of. Вот стоят две галочки, мы сначала их калибруем, да? Да. Вот раз, два, три, Сейчас четыре, он будет пять, шесть. объяснять, как калибровать, и, по-моему, это очень важно, так что давайте. I go over the control panel. Obviously, we've gone over the e-stop, the amp power on, the left cycle start, and the right cycle start. I want to demonstrate what happens when you press this button. So I'm going to run Сейчас the покажет, что случается, если вот на желтую кнопку нажимать. I'm going to run the warm-up program, and this is just a program to warm up each axis. And when I say warm up, it's really just giving the axes runtime. And generally, if there is an issue with either the X or the Y, you'll see it in this program before you start. То есть это согревочный цикл, то есть он, если что-то не то во время него будет понятно, что что-то не то произошло. То есть он как бы немножко через все проходит, и то есть, в общем, все двигается. So now, if you want to stop a program in its tracks, То есть если хотите остановить, вот нажимаете abort cycle, он Abort все cycle. останавливает. А весь процесс остановит, да? Yeah, да. Если что-то пошло не Да, так, да? если что-то пошло не так, вот Нажимаем желтую кнопку. And then, so how does this differ from the so emergency stop? the e-stop is a better is better to use when you think there's going to be some sort of crash, because this kills both the servo, it kills the air. So if you Нажимаете? press that, А, it's going to take you out of the DAC software completely. So, but what killing the air? Oh, it doesn't kill the air. Yeah. Yeah, I'm sorry on that. It kills the servo control. Okay. Now, if you press abort cycle, it's not going to kill the servo control. So it's better to use abort cycle if you run a program with the wrong numbers and you realize So that. servo control, what does it do? It basically moves the Controls the speed, the torque, and the position of the axes Okay. based on the feedback it's getting from the encoder. Okay. Yeah. And then abort cycle just stops. It'll but keeps just- the servos Exactly. knowing where they are. Yeah. Abort, and then the e-stop will basically, you'll have to restart everything and re-home everything. Exactly. То Yeah. есть если сюда мы нажимаем, то у нас просто все останавливается, но все моторы знают, где они находятся, все позиции знают. Если сюда мы нажимаем, то надо все перестартовать с самого начала. То есть все приходит на homing и все такое надо будет повторять. А это, so, если сюда нажали, then we can restart the cycle. Yeah. Here Yeah. we So can. so if you, I just pressed abort cycle there, but if we go to F3, we run the DAC program or the warm up program, and I do that, it's just going to bring me back to the main menu. Okay. And then you'd be able to go back in and then run the warm up program again. Okay.
And then to start anything, you press two buttons. the cycle starts at the same Чтобы time. что-то началось, нужно на вот эти две кнопки одновременно. Одновременно две боковых кнопки нажимаем. И для чего мы? Для того, чтобы вот начать любой цикл. После желтой кнопки, да, которую? Нет, Допустим, нет, я если вы остановил. хотите, например, вытащить линзу или что-то, чтобы начать, нужно две кнопки нажать. То есть для любого процесса, чтобы его начать, нужно Две боковые кнопки две нажимаем. боковых, Старт, да, типа, чтобы да? случайно не нажали. Да, чтобы... So essentially, we're at the run screen here. This can also get accessed once you've selected a program. So say if you select a warm-up program, you can back out of that and also run it through the run screen here, which you can see is Do you DAC have test. a manual for the software? We do. Okay. Yeah. Because there's no way you can remember. No, there's a lot of stuff we can provide. So from here, I just want to show you because you were asking about the cycle starts, and we're going over the control panel here. If you want to run a program from the run screen, you have to dual press the cycle start buttons. So now we're doing the warm-up. Now it's in the warm up. Но он просто согревается. То есть у него есть warm-up cycle, он сейчас согревается. И Now again, abort cycle will shut it all down. Как он уже работает с клипом? вот желтая кнопка. Желтый. So one more button I want to show you guys. If you guys want to open the collet, you'll just press and hold down the collet Вот button это here. открывает вот этот писатель. Ну-ка, покажите еще раз. Черная кнопка. Еще раз, вот про кнопку. Нажали черную кнопку. Открывает. Все, убрали. Вставляете. Можно это сделать? So I think what we'll do is we'll start running some tool calibration. So you don't push it all the way in, you give it a little bit. I generally kind of I like to have it sit out, so I'll put about that much in. Okay. Yeah. Let me hook up some batteries. Можно я попробую? Да? Значит, держите, нажимаете. I try. То есть держите, нажимаете. И не до конца. Я хотела просто посмотреть, как будет вход.